Merhaba arkadaşlar, ben Rauf. King Quest 3. bölümle karşınızdayım. Uzun bir süredir video çekemiyordum. Oyun incelemesi yapamadım. Çünkü bayağı bir yoğunluğum vardı. Okul bir taraftan, iş bir taraftan, sınavlar, vizeler, ödevler bir taraftan derken 3-4 parçaya bölündüm böyle. Tabii ki kanala da vakit ayıramadım haliyle. Ama hepsini geride bıraktım. Neyse ki zor zamanlarım geride kaldı. Böylelikle kanala daha çok vakit ayırabileceğim artık. Hatta tam gaz gideceğiz diyebilirim. Başka oyunları inceleme planlarım var. Birkaç bölüm tasarladım kendi kafamda. Bunları da hayata geçireceğim. Kanalı geliştirmek için elimden geleni yapacağım diyebiliriz. King Quest 3. bölüm demiştim. Fazla gevezelik yapmadan geçeyim oyuna. Evet, play diyelim, pardon. En son Graham'i şövalyelik yarışmasına girmeden önce bırakmıştık. Oradan şu an devam edeceğiz. Çok geveze bir amcamız vardı. Bize yardım etmişti yarışmaya katılmadan önce. Bakalım Back away, back neler away. olacak. This area is unsafe for commoners. Sen çekil Hello. lan, bana ne diyor? Apologies, I'm late. I should be on the list. First name Graham, last name... The list, unfortunately, is inside the Listede theater, ismin var which is diyor Graham. across that bridge, which is inexplicably missing. We've Maalesef ordered a liste temporary karşıda kaldı fix, diyor. but we're still sorting out the work order. Well, with all the recent budget issues, I remain skeptical about the repairs. Well, can't those knights check the list? Do you mean Kyle and Larry? They're off duty. Don't ask. You needn't worry. These Kyle night Larry'nin hopefuls will figure görevliymiş. out a solution soon, Çok ilginç tipler and then we onlarda. can carry on with the auditions. Well, but I am a hopeful knight. If you just step aside, I'm confident that I could find a way across. Daventry Decree 6645 states that Graham a karşıya royal geçip bölümün guard, once gerektiğini söylüyor. commanded, must never, under no circumstances, Şövalyelerde abandon his post while on demek duty. trik kanunlarına Well, göre şöyle böyle technically, Addendum saydırıyorlar işte. 237A allows us to leave if someone is in distress and in need of assistance, of a life or death nature. I stand corrected. And we wouldn't want a repeat of the Rubenstern fiasco. Ha, buradan A tardy ayrılamayacaklar auditionee, however, hardly bir counts for distress. tehlike Sorry, olduğu but we can't leave our post. olmadığı müddetçe King's buradan orders. ayrılamayacaklarını söylediler. Yani bir tehlike yaratmalıyız ki buradan ayrılabilsinler en azından. What was that addendum again? Addendum 237A states that a royal guard can only leave his Yani post if someone is in şövalyeleri distress sadece- and is in need of assistance. Dediğim gibi bir tehlike. Stay back. Very important protection duties in process. Tamam anladık. Yaklaşmamam lazım. Come at me, bees! Ya arılar bile kaçtı benden. Ne bahtsız herifmiş. Ha, şuradan kendimizi şu an tehlikeye atacağız. It's dangerous. Çok tehlikeliymiş. Evet, biliyorum. Bilerek yapıyorum zaten. Distress! Abandon post! Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was talking to Şimdi me. başınıza bela This açmam tired lazım. argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact that I am... Uh-oh. Oh, dear. Not good. Bees! Bees! Arılar! Hadi Allah size. Mind if I join your semicircle? Let us big kids figure this one out. Your hero is Thinking. Kahraman düşünüyor. Well, I know the answer, but I want to see how all of you will solve it.
Abi sen ne diyeceksin? Abi boruya mı yükledin? Another horn and another missing Evet, piece. biliyoruz. You Eksik look bir like a parçası. little man who wants to do big things. Hey. Aferin lan. Biz de geçebilir miyiz? Evet, başka bir yol bulacağız galiba. Ağacı. Belki. Şu çocuk gibi baltamızla bakalım. Şeyler. Ay. Bütçesinin hakkını veriyor. Ne yapacağız? Pohpohlayalım mı bir de seni? Over here, buddy. Bu ne lan, bu şövalyelerin hepsi şerefsiz. Ama güzel bir şeye sebep oldu bak. Karakterin koşamıyor olması kötü bir şey. Shift'e bastığın zaman daha da yavaş koşuyor. Daha doğrusu yürümeye başlıyor. Sanırım Pardon me. Pardon me. Biraz önce de demiştim. Bu şövalyelerin hepsi şuursuz. Başka bir şey söyleyecektim de anladınız siz. All right. Distress. Distress. No, please. Lan hala orayla uğraşıyorlar. Guilty out. Don't. Ne kıytırık No, 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 no. şövalyeymiş anasınız. Ya şövalye olmuyorlar onlar yani böyle. I left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that Herkes hatchet. bu baltayı soruyor. Gets a tad annoying. Guilty out. Don't. Oh, No, no, Çocuk no. balta. Down. Aa, sandal yapmış, evet. Distress. Distress. Great. Sanırım onu bağlamak lazım. Sala benzemesi için. Oh, 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 don't. Guilty out. Don't. Demin atamadığımız gibi burada kullanacağız. Distress. Bu sefer başımıza ne gelecek? Hang on a sec. Ya, Graham, bakalım. right? Yes. How did you Nereden know my biliyorsun ya? name? Well, you'd be surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Karşıya geçmeyi Well başardın done, ben. Graham. Aferin. Thanks, I guess. They'll never acknowledge it, you know.
Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. I can tell you're like me, Onlar a creative thinker, an intellectual. akıllarıyla değil To win kas this gücüyle. competition, you'll need to Yani prove that müşteriyle bir your şeyler talents kolay bir şey are more söyledi. powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Arkadaşa da ihtiyacım var diyor Pleased bütün to bu meet you. özelliklerin dışında. So, Adım Manny. friend, what's your favorite color? Do you like popcorn flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Bizim eleman çok yalnız demek ki. Green. I Arkadaş prefer deyince pizza coştu. flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. Alliance? Ortak. This Gizli competition ortak. will not be easy, and Daventry needs men like us. Daventry'nin bizim If gibi we put our heads together, we erkeklere might have a ihtiyacı var shot. diyor. What's the plan? Adamlara If you erkeklere win, ihtiyacı put a var diyor. good daha doğrusu. word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, Eğer sen we'll both kazanırsan be moving up the ranks benim in the ismimi, castle ben together. kazanırsam senin We should ismini, head inside the theater. krala söyleyeceğiz diyor. Böylece birbirimize yardım edeceğiz. Evet, me know o how diğer I can üç help. şuursuzun yanında bir arkadaş edinmiş olmamız güzel. Sanırım burada da işimize yarayacak. Ulan son basamak kalmış, kendini çek artık ya. Etrafta hiç nesne yok galiba. Yok, üflemeyeceğim. Onun bir parçası eksik. Ya da biz üfleyemiyoruz. Graham, to the front of the stage, please. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry. But we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of Çantamız pockets. kalmadı diyor Is the ama next annem event about to start? benim için Not diyor so cepleri fast, olan pocket boy. bir The pelerin tournament bylaws explicitly state that each Diktikleri- contestant must complete every event before continuing on in the competition. Ha, Since you were ilk late, you missed the test of evreyi chivalry kaçırmışız. and the welcoming parade. Both designed as light-hearted warm-ups and getting to know you type exercises. You know, an icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. tam da oraya geliyor. In the spirit of equal opportunity, the new Bir rules test state gibi bir that you şey can schedule a yapıyor. make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the Turnuvaya tournament? geç kalmanın sebebi neydi diyor. Tarihin değiştiğinden haberim yoktu. Sebep derken diyor bir şey diyor. Orada da maymun annem kahvaltımı bitirmeden çıkmama izin verme diyor. Onu seçeceğim. Well, my mom whipped up a stack of my special chocolate chip pancakes, and she never lets me leave the house until I finish Çikolatalı all my pankek breakfast. yapmış annesi. I'll just pencil in Mummy's boy. Now, Anasının go kuzusu on, olarak mingle not with the other oluyor. contestants, find out as much as you can about them, and when you're ready for the chivalry test, come and see me. Etraftakilerle kaynaş teste gelene kadar burada şövalyelerle ilgili bilgiler toplayacağız. Önce şu izbanları Hey, da- thanks for knocking that log over out there. Really, it gave me the opportunity to go on a lovely cruise. Those nights were annoying me, and I wanted some alone time. Leave me be, little fly. You don't want to wake the bull. Look, I don't want to be in this conversation any more than you do, but I missed the chivalry test, and I need to make it up. The faster we get this over with, the faster I can leave you alone. Well, make it quick. Testini Then kaçırdım buzz off. dedi. Ha. Bu herif bizi pek sevmiyor galiba. I'm Konuşalım bakalım. Graham. No last last names. I don't even want your first name. And your name? I'm known throughout the land as Circumference, but I am currently in the Circumference. process of rebranding myself, starting with my name. You should call me Acorn. Beni Acorn olarak çağırabilirsin.
Kendine What was your takma name isim again? yapmış herif. Sir Fatso? It's Acorn. Get it right or pay the price. Mısır gibi bir şeye benzetti. Güzel. What was that you were hiding in your paws? Well, none of your business, feather boy. Seni ilgilendirmez. Seriously, what are you Seriously, doing? what are you hiding? Is it a snack? Leave it Sakıyorsun alone, ya. string bean. I'll leave you be. Go away. Ben de çok meraklıydım sana zaten. Bakalım şu kendini Hey there, beğenmiştim. I'm Graham. Charmed, I'm sure. And your name? What? Well, I didn't catch your name. What? Adınızı alamadım. Is this ya. true? Surely you jest, Greg. What rock did you crawl out from? How do you not recognize this well-proportioned face? Well, it's not Greg, it's Graham. And of course I know who you are. You're... Hem kendini You're- beğenmiş hem de beni küçük görüyor. Şuna bak. Sir Ten of himself. Cheeky. But now you're starting to bother me, Grant. Well, I couldn't Grant help oldu. it. No, but seriously, you're İsmini söylemedi herif ya. that jerk who pushed me into the river. Oh yes, that Jerk, silly kesinlikle feather hıyar oldu does belli. look familiar. Look at it. Like a limp piece of cheese. What you need, Gale, is an upgrade. Like my mane of excellence. Hey, my mother İsmini gave me değil, that feather. Tecrübe. I might be silly, but you're... Your... Bütün kadınların rüyası. Right back. Every woman's Onun dream. şeyine gidelim You bakalım. got that right. The ladies love. Evet, kadınlar beni sever Yeah. sever Who? sever. Who do they love, Gabe? Gabe. It's not Gabe, it's... Oh, never mind. Never mind. Yes, your name... You are... You're Senin ismin, senin ismin. İsmini going söylemedi to herif. have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. Garrett. Bizim ortak burada ama önce bizi Hello, öldürmek isteyen herifle my name's Graham. Nice to meet you. Benim adım Graham. Achaka. Achaka. So, Nereden? where do you hail from? Ne diyor? Hey, Achaka. I see. Sounds exotic. So, where do you hail from? demiştik. Achaka. I see. Sounds exotic. Konuşmayı sevmiyor galiba bu arkadaş. So, what type of arrows do you fly with? Nasıl bir tip? Achaka. Nice, nice. I prefer the hand-whittled sapling arrows myself. Want to partner up? Show Daventry the power of dueling archers? What do you say? Achaka. Yeah, Partner you're olmayı right. düşündüm. You'd probably Ya just ama slow me down. ben But Jack, buradakilerin hepsi manyak I'm ya. gonna get back to the chivalry test. Evet, evet test edelim. Okay, Ondan Graham. önce We were just sharing some tips about the tournament. Let me know if you want the rundown about any of our competitors. bazı tiyolar paylaşacakmış. Açaka. Ha, hepsiyle ilgili What can you tell me about Acorn? bilgi I alacağız. can tell you not to Şimdi. mess with those bullhorns in any strength competition. I shouldn't be telling you this, but I heard a rumor that the man keeps Güç a pet yarışında diyor. squirrel under his karşılaştığında belly. bir şey Kind of a herhalde. weirdo does that. Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we'll need to work together and expose his secrets. Bir sırrı varmış ama tam olarak anlayamadım. What can you tell me Achaka'yı about soralım. Achaka? I'm studying his every move. He should make any opponent quiver. You got me doing it now. He's fast, strong, and vicious with his bow. I'm trying to Hızlı, convince him to güçlü, join our acımasız. alliance. But the translation isn't quite working. Zor bir rakip demek. Bir de şu What can you tell me ismini about Sir öğrenemediğimiz herif. Ten of himself? That's so inconsiderate.
Although clever, these silly puns are not very becoming to a gentleman like yourself. Go meet everyone, then come talk to me. I've got a few tips to share. Onunla konuş bir şeyler. I'm good. Onunla Thanks, ilgili bir Manny. şeyler paylaş falan. Goodbye! Evet, şu Sir kendini beğenmişti, bir was daha with konuşalım. years. Have you remembered my name? Hatırlamadım senin ismini. Neymiş ismin? Sir Ten of himself. Cheeky. But now you're starting to bother me, Grant. I couldn't help Ondan it. sen benim ismimi no, öğrenemedin. but Ben senin seriously, ismini ne yapayım? you're going to have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. Evet, orada beklediğini biliyorum. Dur bakalım. Bu herif başka bir şey söyleyecek mi? What do you want? What do you want? Ne I sakladığını buldum. heard what you're hiding. No, you didn't, skinny pants. I did. I heard a rumor that a tiny squirrel pet lives under your belly. What? Who told you that? I bet it was Whisper. He's the worst. His ego is the one thing I can't stomach. And she's not my pet. She's my friend. Oo, birbirine kırdırıyoruz adamları. Does your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Onun adı Madeline of Prenses Avalon. Madeline of Avalon. She's a proper lady. What else is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding Bilmiyorum something ama else in demek there. de bizi But kovmaktan I'm başka bir not şey sure I want to yapmıyor find herif out. ya. Tamam, anladık. I'll leave you be. You need to get lost. Sen kaybol. Unveil, yes. Have you remembered my name? Bir şey değişti mi? Whisper. Correct. Well, Doğru. Whisper's Whisper'mış full name adamın ismi. is Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the third. Oha. Sir Hailing Walter from Harris Modesta. Ignatius Sally But I'm sure a Percival fan like Eduardo you Ramon knew Jr. that. the third. Would you like an autograph? Üçüncü. I don't seem to Bilmem have ne, any bilmem ne. portraits on me. Well, if you find one, I'll sign it. Free of charge. Whisper loves his fans. Whisper loves the knighthood. Whisper loves thwarting evil. But most of all, Whisper'ı hayranları sever. Whisper loves şöyle bir şövalye işte. As do we Adam herif all. kendinden I should be üçüncü getting şahıs back to my gibi chivalry test bahsediyor. now. İlginç. Don't go! Whisper can do it! That's a nice thought, but I'm pretty sure those guards would never confuse you for me. I mean, your armor is pretty recognizable. Whisper's armor is shiny because Whisper loves his own reflection. Yeah, I get it. Whisper Good day, şöyle, Whisper. Whisper böyle. Tamam, anladım ben böyle. Bakayım, bu açak başlık dışında bir şey söyleyecek mi? Achaka. Tam beklendiği gibi. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Şövalyelik testi. Yes, Graham? You want some dirt on someone? Evet. Onlarla ilgili diyor. Kirli çamaşırlarını bulduk. Buldun mu? What can you tell me about Whisper? Whisper? Huh. His feet might fly by without a sound, but his mouth never will. A shining Ağzı hiç star durmaz. in his hometown, he hopes to rebuild his fan base in Daventry. I've heard he'll do anything for the spotlight and can never be outshined. People that arrogant are usually primed for a fall. Don't you think so? What can you tell me about Achaka? I'm studying his every move. He should make any opponent quiver. You got me doing it now. He's fast, strong, and vicious with his bow. I'm trying to convince him to join our alliance. But the translation isn't Akorn'la quite working. alakalı bir şey söyleyecek mi? What can you tell me about Acorn? I can tell you not to mess with those bullhorns in any strength competition. I shouldn't be telling you this, but I heard a rumor that the man keeps a pet squirrel under his belly. If a weirdo does that, imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we'll need to work together and expose his secrets. I'm good. Okay, Thanks, ortak. Manny. Goodbye! Goodbye.
Bakalım neler soracaklar bize. Büyük Are you ihtimalle ready for the karakterlerle chivalry alakalı. test? Let's do it. Let's do Başlayalım. it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Birçok dili kim konuşuyordur diyor. Whisper. All right. olabilir mi? Next question. All right. This knight hopeful Next hails from a Doğru land olduğunu far söylemem outside of lazım. Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Yarışmanın Acorn? favorisini soruyorlar. Okay. Moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Demek şeyleri yanlış cevapladık o zaman. Princess Madeline of Avalon. Hep aynı şeyleri She cevapladık. sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got 2 answers correct. Evet, Why don't you go and doğrum var. mingle? Son 2 Gather some tanesini more doğru fun söyledim, facts diğerini about your yanlış fellow söyledim. competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Are you ready for the tekrar test. chivalry test? Anladım olayı. Let's do it. Yapalım. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Turnuvadaki Maybe. ne olabilir? We're Birçok dil friends, you know. konuşuyorlar. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. A chocker. Favori açık Okay, olarak herhalde. moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got all the answers correct. Evet, hepsini Great doğru job, cevap. Pockets. Now, we shouldn't keep your new friends waiting, should we? Let's İşte start the show. güç Welcome yarışında everybody. o You were akor all here to win a işte ninth favori position on King Edward's yarışmanın Court. birçok şeyindeki But that's favorisi not Açaka. all. As En you all çok dili know, konuşan Manny tragically, the king ve has no heirs. isminin So, ismi this çabuk position söylenen diyor could very aslında well orada ama lead to the crown of Daventry itself. o bilmem ne Now, üçüncü olan let's ismi officially işte. commence Onu the tek competition cevapladığınız zaman part of the soruları tournament. yapıyorsunuz. I do hope you've all made friends, because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Over here! Over here! I got mine right here! I'm sorry, I really am, but that is not an entrance ticket. In fact, from up here, it looks like a sweaty piece of cloth. Oh, probably just a snot rag. Each night, Ya, hopeful will ketlemiş need herif to bizi. bring back to the Böyle theatre bilet falan yokmuş. one eye of a hideous beast. And, due to Proclamation 1748.2, Yine it will kurallardan actually şeylerden need to bahsediyor. be a hideous beast. Not like last year. No adorably cute, Geçen sene fuzzy or olmayacak. tiny creature eyes will be accepted. Thank you. Nothing to see here. There are many hideous eyes to find in Daventry. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think, and how you react in the face of danger. You might not believe all that can be interpreted from one eye, Gücünüzü but we will still judge you all the same. Now, everyone, go forth and claim thine eyes. gözümüz üzerinizde. Whisper! Sizlik. Whisper can do it. Ha, Whisper ismi ne var efendim? Herhalde sınav öncesi bir şeyler yapacağız ama tam olarak anlayamadım ama çözeriz yani, çok sorun değil. Neyse, burada bitirelim arkadaşlar. Bölümün 3'ünün de sonu olsun.
Zaten yarım saatte bulmuşum. Bundan sonra Watch your step, kid. klasik adventure I know it ain't fancy, şeyini but tam it'll have olarak to work göreceğiz for yani. now. Nesneleri toplayacağız, Blackstone. birleştireceğiz. Nice to meet you. Bir şeyler Great. yapmaya çalışacağız. The pleasure's Turnuva mine. için büyük ihtimalle kendimize It's nice to see all ihtiyacımız these olan bridges birçok are şeyi getting toplayacağız. All these Ondan sonra bridges? turnuvaya No, hazır kid. bir This halde contract gireceğiz. is over. Sanırım böyle Daventry olacak. can't afford me anymore. İzlediğiniz They için can't even teşekkür afford oil ediyorum. for the Bir crumbler sonraki over videoda there. görüşmek My own üzere. invention, of course. Beğenmeyi ve yorum What does yapmayı a crumbler unutmayın. do? Ve It lifts, it kanalıma abone chops, it olursanız crumbles. çok sevinirim. Most importantly, it brings in the monies, which is Sürçülisan desperately ettiysek needed. affola. Been kind of Görüşmek rough around üzere. here lately. It seems that way. Daventry's been in...